gonna do a bit of discussion or briefing since I'm the only one talking. So this is the 4 stages in material selection process. Okay, probably I'll just hold the mic so that it is easier for everyone. Okay, now, I think I mentioned in the briefing that your selection process must follow the 4 stages. Okay, dalam material selection dia ada 4 stages. Stages that you need to follow in order for you to select your final choice at the end of the day. Alright. So the 4 stages ni, okay, di sinilah senang. Okay, the 4 stages starts with design requirement. Let me find a pen. Okay, so design requirement ni bergantung kepada komponen kita. Sebab itu dalam first presentation, apa yang you perlu present adalah what is your component, bagaimana komponen you function. Okay, kalau heat sink maknanya dia transfer heat away from the product. Kalau apa lagi korang punya produk hari tu? Tak ingat dah. LED. Kalau LED maknanya dia akan bagi what? White light or green light or blue light or purple light, whatever light. But you must identify the function. Produk tu function dia apa? Alright. Kemudian you also have to identify, oleh kerana you dah identify function, in order for the component to function, apakah properties yang perlu? Okay, you kena identify propertiesnya. For it to transfer heat, obviously dia mestilah kena ada heat conductivity. Okay, for it to bear the load, obviously dia kena ada minimum strength. Gitulah. At the same time, you also have to identify constraint. Okay, constraint adalah must have. Okay, dia perlu ada. Okay, contoh kalau satu komponen, last year kita ada satu group, dia nak design a submarine hull. Okay, a hull adalah satu frame, satu rangka dalam submarine. The function is untuk sustain pressure. Bila submarine dive ke whatever meter under the sea, the pressure build up. Okay, lagi dalam dia dive, lagi tinggi pressure. So the hull function is to sustain the pressure given, so that submarine tu tak penyek lah. Okay, bila pressure makin tinggi, submarine tak penyek. Okay. Tetapi adakah corrosion resistant is a constraint dalam hull tadi? Okay, obviously dalam submarine dia akan ada outer skin. Okay, outer skin function untuk protect from corrosion. So dalam case hull tadi, dianya perlukan compressive strength. Tetapi corrosion might not be the constraint. Okay, nampak beza antara properties dengan constraint. Constraint ni must have. Dia wajib ada in order for it to function. Okay. But bottom line is the constraint and properties akan patah balik ke function. Sebab itu first and foremost kena tahu function. Okay. Habis dah translate semua, kita akan screen off. Okay, so this is the screening process. Kemudian kita akan rank siapa nombor 1, 2, 3. Kemudian further information is stage 4. This is when you do your eco audit, impact assessment, environmental impact, your cost, your design flexibility, nak consider boleh bend tak boleh bend, boleh extrude tak boleh extrude, etc. etc. Okay. Now, so kita tengok contoh tadi, translation of design requirement. Okay.
Saya ambil contoh mudah So yang ini I think most group dah more or less get the idea of stage 1 sebab dah already week 4. You dah already presented your stage 1 ni sepatutnya. But I noticed that some of the group sebab you dah jump into conclusion. Okay, your stage 1 process tidak complete. Okay, so kita punya komen hari tu waktu presentation sila tengok balik. Okay, oh sorry, this week is week 5. Last week 4, this week already week 5. Okay, so by right semua group sudah in screening stage. Okay, kalau dah ranking lagi bagus. Alright. So, kita tengok contoh yang ni Saya ambil contoh paling mudah. Say you want to design a chair. Okay. You nampak tak dalam saya punya contoh ni ada banyak jenis chair yang ada. Dia ada chair macam kat classroom kita. Dia ada chair office. Okay, so this is the office chair. Ini office chair yang biasa CEO punya lah, dia mahal sikit. Ini biasa executive je lah, secretary. Gitulah. Dan ini biasanya apa? Biasanya house chair. Okay. Ataupun library chair gitulah. A formal setup chair. Tapi kalau office jarang beli yang ni. Kenapa? Sebab ada market design, market requirement. Okay. Kerusi ini adalah customer product. Bila customer product, the design depends on what the customer require. Okay, nampak contohnya satu chair sahaja. Tetapi chair ni ada berbanyak jenis. Alright. So the different types of chair akan bagi kita different design and different cost as well lah. Yang ini obviously lebih mahal berbanding yang ni. Kita punya classroom chair ni yang murah lah sikit. Okay. So bila kita nak buat translation, obviously you have to consider nak design kerusi apa. Adakah design requirement for this, say kita bagi nama kerusi A, sama dengan design requirement for kerusi B. Okay. So obviously kerusi A dan kerusi B different. Kalau kita tengok design pun sudah beza. Design kerusi A ada 4 kaki. Okay, so dia ada rangka 4 macam ni, 4 kaki. Design kerusi B sebab dia nakkan guna roda. Okay, so kerusi-kerusi beroda no longer pergi ke design yang 4 kaki. Dia guna 1 kaki dan pecah kepada the finger untuk hold the wheel. Obviously, design sudah berubah. Okay, tetapi adakah functionnya sama? Okay, function of a chair sama. Configuration, configurationnya berbeza. Okay, nampak function sama. Okay, obviously requirement, requirementnya juga sama. Now, by identifying what is the design, design of the chair is something that you sit on. Okay. Tapi you tengok balik dalam design ni, dia akan ada 2 part. Satunya adalah frame. Okay, yang ni yang frame. Ini frame dia. Dan kita juga ada, let me find a different color. Blue. Yang ini is different component ni. Okay. Sama seperti chair yang ni. So this will be the seating arrangement. Okay. Part yang akan hold the person yang akan sit lah. So this is where you put your butt. This is where you sandar. Okay. Where you lean on. Yang ni lah. Ini lean on. Ini adalah resting butt location. Macam mana nak ubah? Okay, tempat duduk lah. Okay, yang ini tempat bersandar. Okay. Now, adakah 2 ni komponen yang sama? Obviously, they are different. Okay. Tetapi dalam chair ni, kalau kita tengok, the lean on dengan tempat yang the sit on ni sama. Okay, ni material sama. Yang ini pun material dia sama.
Material ni dengan material ni sama, yang ni pun sama. Okay, this whole piece adalah sama. Okay, configuration yang bawah berbeza, tetapi in terms of function sama, they need to resist load. Okay. So in order for it to function, dia mesti ada property 1, property 2. Ini adalah must have. Okay. Kalau dia tak ada yang ni, the must have property ni, dia tak boleh function. Okay, that's what the must have property means. Kalau dia tak ada, dia tak boleh function. Contoh untuk kerusi kita tadi, boleh tak kita kira the maximum, the minimum strength that the material must have? Boleh kira lah. Okay. Mana ni? Oh, saya letak kat sini. Requirement for chair tadi, strength ni. So kita boleh kira maximum weight of a person as load divide by the cross sectional area, dan kita akan dapat minimum strength. Lepas tu kita kali dengan safety factor. Kalilah safety factor berapa? Sebab kita nak mengelak whoever sitting on this jatuh. Okay. Dan kerusi juga kita akan duduk berkali-kali. So obviously over period of time, kita kena consider safety factor supaya whoever sitting tak jatuh bila kaki dia patah. Alright. So this can gives us minimum strength. Okay. So minimum strength tadi akan jadi must have. Okay. Constraint adalah strength minimum berapa megapascal. Gitulah. Lepas tu, in order for it to function also, dia mesti ada property lain juga. Contoh kita punya kerusi tadi, kita nakkan dia stain free. Maknanya kalau tumpah, dia tak kotor. Kalau dia juga kena tahan corrosion sebab kita letak di ruang biasa. Normal atmosphere, it must not corrode. Apalah, whatever lagi lah properties dia. Okay. Must be able to bend according to design. So ductility sekian-sekian. Itulah. Alright. Boleh tak kita consider cost di sini? Boleh? Okay. During ranking, screening pun boleh consider cost. Cost ni you boleh consider di mana? You boleh consider stage 1, stage 2, stage 3. You boleh consider cost. Depending on component. Okay. So ni saya repeat ya. You have to be specific. You nak design kerusi macam gini ke? You nak design kerusi macam ni? Sebab the function walaupun sama, but the specific function for the leg ni, sebab leg ni tak sama design, property dia akan beza value-nya. Strength tetap masih strength, but the value will be different. Okay, sebab dia ikut design requirement. Ikut design product. So yang ini versus kerusi sebegini. Okay. So saya bagi contoh dalam lecture note. Sebelum ni, there's a case study in the lecture note. How many are we now? 52. Wow, good. Okay. Saya bagi contoh dalam lecture note, there's a case study on automotive exhaust system. Okay, exhaust system ni function dia untuk carry exhaust gases daripada engine, daripada the engine punya, engine apa dalam pasal engine container, bukan container. Engine punya bekas tu. Engine. Okay. Carry the exhaust gases away daripada engine pergi ke tailpipe, keluar daripada kereta. So daripada engine dia akan masuk dan keluar daripada kereta. So kereta biasanya kita dapat dekat ujung je lah kita nampak. Yang ini sahaja visible. Tailpipe ni kita boleh nampak dekat belakang kereta kita. Design dia beza-beza lah.
Okay. The rest of it kita tak nampak sebab dia underneath the body. Duduk bawah sekali. Okay, tempat kita pijak, letak kaki tu, bawah dia tu ada benda ni. Okay. Now, because the system configuration is a series of tubes. Okay, dia nak conduct gases away tu melalui tubes. Okay. So obviously, because the configuration is tubes, kita kena ada ductility. Right? In order for it to function, dia berfungsi dalam konfigurasi tube. For it to be made into the tubes, dia kena ada sufficient ductility. Obviously, walaupun melalui function, kita tahu dia conduct gases away and the gases are at high temperature. So kalau kita consider high temperature, obviously kita can think of ceramic. Ceramic material very resistant to corrosion. Exhaust gases adalah toxic gases kan? So walaupun kita consider ceramic sebagai material yang boleh diguna, tetapi bila kita tengok kepada configuration dia, bentuknya adalah tubes. So it's going to be very difficult for you to shape ceramic into tubes. Okay. Dan satu lagi limitation adalah kereta adalah in a moving vehicle. So bila moving vehicle, dia akan subjected to fatigue. Okay, sebab dia bergerak kan. Okay. So ada beberapa properties yang dia kena ada. Okay. So mechanical propertiesnya, satunya suitable rigidity sebab dia kena maintain. So sufficient strength, suitable rigidity. Fatigue because of moving vehicle tadi. And creep resistant adalah juga adalah juga required. Satu yang kita tengok tadi, ductility tadi. So by considering ductility because of the system configuration, kita sudah eliminate ceramic. It is quite impossible nak fabricate ceramic as a tube begini. Tube panjang macam tu. So kita dah boleh eliminate ceramic. So we are considering among metal. So lagi satu limiting factor, yang ini merupakan kita punya constraint. Constraint and T. Okay. Corrosion resistant. Sebab in order for it to function, carry exhaust gases which are toxic or corrosive. So dia kena ada corrosion resistance. So kita letak corrosion resistant, whatever value lah. Value corrosion resistant. So kita screen off material that does not comply to corrosion resistant yang kita require. Okay. So ini adalah proses screeningnya. Okay. Satu tadi kita screen off because dia punya configuration kita nak ada ductility. Yang kedua kita screen off based on corrosion resistance. Dan kita akan end up with only certain metal materials. Okay. Beberapa material saja yang akan lepas. Okay, aluminium, stainless steel obviously. Okay, tetapi mild steel, medium carbon, the carbon family akan being eliminated. Okay, end up with stainless steel family and probably some aluminium alloy. Okay, so material yang currently being used memang stainless steel. Okay, sebab dia nakkan corrosion and creep properties. Nampak ada creep properties ini sebab high temperature. Okay, so this is materials. Alright. Okay, now
Habis translation, baru you pergi screening. So this is an example. Oleh kerana you guys are at home, okay, you don't have access to CES EduPack available in our lab. Okay, but previous students somehow managed to have access to CES EduPack. Okay, mari saya tulis sini. CES EduPack. Pack. PACK. CES EduPack adalah satu software developed by Mike Ashby. This fella is a professor di Cambridge University. So Cambridge University pergi form satu company nama Granta Design, and now Granta dah dibeli oleh siapa, tak tahu, tak ingat saya hari tu. So dia ada satu software dipanggil CES EduPack. Dalam CES EduPack kita boleh create HB chart ni. Okay, chart yang saya tunjuk contoh ni. So this is called HB chart. Sempena nama Mike Ashby. Okay. So the chart, kalau kita boleh guna software, all you have to do adalah key in the limit. Okay, you nak create chart untuk strength versus cost. Lepas tu you nak letak limit strength minimum 300. You nak letak cost mestilah lebih murah dari pound per kilo. So nanti software tu akan bagi you materials on this region only. Sebab you nak property dia lebih daripada situ, kurang dari sini. Okay, itu contohlah. Okay, ataupun you boleh buat manual. Okay, try and find HB chart ni available. Okay, can available freely. So you boleh cari HB chart yang you nak. Contoh sini adalah tensile strength versus density. Okay, so you calculate daripada the required function semua tu. You calculate you nakkan tensile strength dia between 10,000 pound per square inch. Oh, depa ni not metric. Kita pakai metric lah ya. Ini range yang kita nak. Okay, you pun buat dua garisan situ. So material you nak between yang ni saja. Okay. And you also want it to be lighter weight. So you can put in a limit here. Density. So you punya material will be this sahaja. Ini sahaja. Okay, the rest of the area-area lain ni semua you screen off. This is what the screening means. Okay, saya bagi contoh ke grup saya hari tu, waktu you nak masuk USM, masa you apply di UPU, bagaimana you are being screened against the rest of the candidate. Macam mana you are being screened? Obviously, there are values. Dia letak cut off point CGPA. Okay. Okay, CGPA candidate must be above 2.7. Lepas tu dia kena capai SPM, fizik apa? A kot. Tak ingat dah saya. A or B, something like that. So that's the screening property digunakan dalam UPU for university application. So dalam you punya application, you kena buat benda yang sama lah. What is the must have property? You nak screen off kan, you nak tapis orang lain ni, you kena ada cut off point. CGPA tadi kan, it's your cut off point. CGPA value 2.75. Melebihi 2.75 accepted, kurang 2.75 reject. Okay, as simple as that. Second screening, UPU buat, tengok you punya SPM fizik. Fizik B lepas. Fizik C reject. Dua screening. Okay kan? Atau you boleh tambah jadi 3 screening.
It's up to you. Okay. Bagaimana you nak screen satu candidate against the rest of the candidate. Okay. Apa you boleh guna? Whatever properties lah. Okay. Corrosion, strength. Tapi strength ni above berapa MPa macam tu. Available as stick sheet. Kalau you nakkan dia as stick sheet lah. Tak semua material is sold as stick sheet. Ada yang dia jual hanya sebagai sheet 2 mm and below sahaja. Dia tak ada jual aluminium dengan ketebalan 10 cm. Dia tak jual. Okay. Itu contohlah. Density below certain value. Okay. You must have value. Kalau tidak, macam mana you nak screen off? You tak ada cut off point. You tak boleh kata, oh saya nak strength untuk screen. Semua material ada strength value. So you must have a value for you to screen off materials. This is what you need to show dalam second presentation. Nanti masa you buat second presentation tu, you kena tunjuk lah. Okay, this is how we screen off. Materialnya property 1, property 2, value-nya XX, YY. Okay, and at the end of the day, you akan dapat candidate 1, 2, 3, 4, whatever lah, ada 10 candidate kata. You end up with 10 candidates. Okay, you then pergi ke ranking. Ni nak juga menunjuk lah. Okay, stage ranking, contoh yang paling mudah. Bagaimana THES buat ranking? OQS, World University Ranking. How did USM get this number? Okay, bagaimana USM dapat nombor ni? Ataupun Harvard dapat nombor 2. Apa lagi? Cambridge dapat nombor, siapa nombor 1 lah? Tak ingat dah, lupa. Semua pun lupa. Okay, bagaimana Harvard dapat nombor tu? Bagaimana Cambridge dapat nombor 3? Or whatever lah, dapat nombor 1, 2, 3, 4, 5 tu. And USM dapat 165. Very, very good. Considering there are thousands of universities. Okay. But bagaimana ranking ini dibuat? Oh, MIT nombor 1. Thank you, Afifi. You have an interest in the ranking, obviously, because you know MIT is number 1. Okay, anyway. So, bagaimana THES or QS membuat ranking ni? Macam mana dia buat ranking? Obviously, dia akan ada kriteria. Okay. So, for ranking university, dia guna perkataan kriteria. For ranking of materials, kita guna required properties. Okay. Kita nak rank properties kita. So, kita akan ada property 1, property 2, property 3 dan sebagainya. Property 1 strength, property kedua density, property ketiga corrosion, property keempat apa lagi? Fracture toughness. Property kelima electrical conductivity. Katalah both lah properties apa pun. But the question becomes, adakah all these properties have the same weightage? Okay. Sama seperti ini contoh yang saya paling selalu guna. Seperti pengiraan CGPA. Okay. Adakah anda tahu bagaimana your CGPA is calculated? Obviously, CGPA adalah cumulative values. Okay, dia accumulate daripada first year, second, third, fourth. At the end of the 4 year, you pun dapat CGPA 3.5. But how does the 3.5 calculated? Dia ambil kira all the results that you have accumulated dari first year sampai tahun akhir. Adakah dia consider semua paper? Yes. Okay. Now, you have to consider apakah properties yang you nak kira dalam this ranking. Yang you nak kira dalam your calculation ni. Adakah all these properties have the same significance? Okay. Contoh you punya properties tadi, sini adalah strength.
Oh, kena tulis satu-satu. Strength. Ini adalah fracture toughness. Fracture. Okay, toughness tak payah tulis lah. Malas. Nanti you pandai lah. Fracture toughness. Adakah strength dengan fracture toughness ni sama signifikannya? Okay. In your whole calculation of CGPA tadi, adakah subjek yang mempunyai kredit 4 sama dengan kredit 2? Oh, koke. Koke kredit apa? 1 kan? Okay. Adakah subjek koke dengan subjek material selection sama weightage? Obviously tak. Sebab koke 1 unit. Pergi koke badminton, pergi buatlah main badminton 1 hour, 2 hours, whatever. At the end of the semester dapat A. Adakah sama dengan subjek material selection? You bersusah payah buat IDP. Setiap minggu kena submit progress report, kena ada presentations, and you need to find a lot of informations. You need to put a lot of effort into the subject. Obviously, it must have higher weightage compared to koke yang simply main-main, whatever lah. Main badminton ke, tenis ke, whatever lah. Okay. It doesn't require to think very, very heavily. Okay. So, sama dengan properties. Bila you consider the function tadi, adakah strength dengan fracture toughness sama signifikannya? Okay, if we put in the third property, property apa lagi ada? Property, apa salah nak kena fikir? Creep. Kemudian you ada property 4. You nakkan apa pula? Fatigue. Okay. Adakah semua ini sama signifikan? Obviously, for it to function, any component, dia akan ada property yang lebih signifikan compared to the other. Contoh, kalau this is a load bearing component, okay, dia kena menanggung load, menanggung beban yang tinggi. Load bearing lah. Obviously, load bearing strength ni become very significant compared to fracture toughness. Contohlah. Okay. Sebab komponen itu tidak subjected to impact selalu. Okay. Dia tak ada impact sangat. Okay. Sebab dia punya frame tu menyebabkan dia ada the design of the component menyebabkan komponen itu are being protected daripada impact load lah. Load yang tiba-tiba impact. Okay. So therefore, fracture may not be that significant. Okay. So you boleh bubuh weightage. Sama seperti CGPA. So sini you boleh bubuh 6 kredit. Sini bubuhlah 3 kredit. Creep. Oh, sebab you nak guna komponen ni at 450 degrees Celsius to 600. All year round. Suhu dia memang 400, 600 macam tu. Kita guna dekat boiler ke, dekat nuclear station ke, whatever lah. So temperature dia tinggi. So creep become significant as well. So you bubuhlah 5 weightage sini, kredit. Subject, 5 kredit gitulah. Okay. So these are weightage. Okay. So kalau you tengok dalam nota, dia ada weighted property index. Sebab some properties are more significant than others. Okay. So this way, the selection ni consider according to property yang lebih significant. So masa you nak rank ni, you already consider, oh strength ni I consider banyak.
berbanding dengan fatigue. So dia ada vibration tapi sikit. So kita boleh consider 1. You nak, it's good to have. But you tak perlukan dia sangat penting compared to strength. So you can give it as 1 weightage-nya. Okay. Contoh yang saya bagi dalam lecture note adalah cryogenic storage vessel for liquefied propane gas. Tong gas lah. Liquefied propane gas. Kita punya tong gas. Okay. Liquefied propane gas. Storage tanknya untuk gas. Okay, liquefied gas. Alright. So, dia consider antara fracture toughness, fatigue strength, stiffness, thermal expansion and cost. Okay. So now dia consider antara, this is how dia consider. Okay, dalam weighted property index, kita nak kira ni, kita nak kira weighting factor, weightage dia tadilah. Okay. So kita nak consider fracture toughness. So dia consider satu-satu. Compare toughness dengan fatigue. Which one is more important? Then dia consider 1, less important 0. Okay. Kemudian consider 1 dengan 3. 1, 4, 1, 5. Kemudian 2, 3. 2, 4. 2, 5. 3, 4. 3, 5. Gitulah. Dan 4, 5. Okay. So dia compare antara 2 property and dia move on sampai habis semua combination. Okay, possible design combination. Design means combination of the property lah. 1, 2, 1, 3, 3, 5, 4, 5 gitu sampai habis lah. Okay. So positive decisions and bawah-bawah total 10. So 4 bahagi 10, 0.4. 0.1, 0.1, 0.1, 0.3. Alright. So this is how the weightage is calculated by comparing between the properties and see which one is more important than the other. Okay. Kemudian dia pun masuk ke dalam table ni. Okay, dalam case ni, dalam contoh ni, the screening dan the ranking dia buat sekali. So this is the screening, dia pakai go no go. So this is the ranking. Okay, result dia kat sini. Okay. Now, go no go ni kalaulah kita tidak ada value. Okay, kalau kita tidak ada value. Kalau kita ada value, screening guna values. Okay, weldability memang tak ada value. It can either okay or tak okay je. Okay, and corrosion yang ini diambil yang paling mudah. Corrosion okay dengan tak okay. Tapi kita boleh juga ambil corrosion rate as kita punya screening values. Okay, possible ya. Available in thick plate. Okay, so candidate asal dia ada 4. Okay, kemudian tolak aluminium sebab not available as thick plate. Jadi end up with 3. So yang 3 dia akan pergi ke ranking. Okay. So dia consider tadi 5 kan? Toughness, fatigue strength, stiffness, expansion, cost. These are the weightage. Now these are the properties. Okay, those yang with value dia bagi value lah. Okay, ni value. Ini also value. Ini also value. Okay. So macam mana dia kira ni ada kat bawah ni. Okay. Relative scale kalau tidak ada value. Dalam case ini toughness dia tak pakai value. Tapi kita boleh kira K1C ada value. Relative scale dia 5, 5, 4. So 5 is the highest. So beta becomes 100. 100, 100, 80. 80 dapat dari 4 bahagi 5 kali 100. So dapat 80. Okay, so 4 divide by highest value is 5 kali 100 lah.
Okay. So the value kali dengan highest value kali 100 dapat yang ni beta. Okay. So fatigue strength sama, kita nak highest. So 50 becomes 100. Nampak? The rest 35 bahagi 50 kali 100. Itulah. So dapat beta. So kita kemudian kalilah beta. Beta kali dengan weightage. Okay, 0.4 weightage. So weightage kali beta, campur weightage kali beta, campur-campur semua sekali. Dapatlah ini value ni, ujung sekali. Alright. So nampak tak? We are ranking the materials according to properties yang kita nak, but we are considering properties yang paling perlu dengan properties yang sikit kurang perlu. 0.1 lah. So, kita dapat kandidatnya yang paling tinggi value. This is number 1. So, ni nombor 2, ini nombor 3. Nombor 1 kandidat kita adalah 9% nickel steel. Okay. So, ini how dia calculate. Okay. Menggunakan weighted property index. Dengan cara ini, ranking kita tu adalah satu proses yang numerical. Kita ada value. Okay. Daripada kita nak rank, simple ranking A versus B versus C, kita ada value that can be calculated. So at the end of the day, the highest value jadi nombor 1. So kita boleh rank nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Itulah. Alright. Okay, so this is my last slide. Any question? Any question from the screen? Saya kena tanya screen. 10.46. Tak sampai 1 jam. But okay lah. Good enough. Any question? Ada siapa-siapa nak tanya? Okay. Saya macam mana nak keluar daripada sini? Is that program free to download? At the moment, tak. Okay, as far as I know, the CS EduPack is not free to download. Dia comes as a license. Kita punya license way back in 2010. It's been 10 years now. So there's a version of 2020. But school does not have enough budget untuk beli license yang 2020. Okay. But previous years, saya notice that student guna crack version dapat dari kawan-kawan. So I don't know how they got it. Okay. So now, okay, I'm giving you an option. Sebab tu saya letak dalam screening ni, optional to use HB chart. Okay, HB chart ni optional. Sebab you have to do manually. You kena pergi cari dia punya HB chart and then you kena buat sendiri garis limit and you know. You kena buat sendirilah. The whole screening. And then you kena identify bubble-bubble which is not that easy to do. Okay. Jadi you kena guna manual screening. Right. You screen according to materials but it takes time lah sebab you kena gather information. Okay. You kena gather information of strength, of density, of conductivity or whatever property yang you nak guna as screening. Okay. Kita punya CS EduPack hanya available dalam lab komputer sebab kita beli license for 30 sahaja. Okay, dan kita dah letak dalam lab komputer. So over time dah 10 tahun dah pun license tu no longer being updated. Okay.
If you can find the correct program, you can utilize, boleh, tak ada masalah. But you don't have to put it in your report that it is the correct version lah. Nanti kalau panel EAC nampak kan problem lah kita. It is unethical to use the correct version. Okay. But with the limitation that we have because of the COVID-19 PKP, MCO, okay, you are free to use any available resources that you can find. You nak guna software ke, you nak guna manual, cari HB buat garis sendiri ke, you nak guna table for your screening pun, it is up to you. Cuma kita nak ada proses screening. Okay, the screening process is there. Okay, so bila you present dalam second presentation, the screening process is clearly visible. The ranking process is visible as well. Tapi ranking tak ada masalah, you boleh pakai weighted property index sebab ini memang manually buat sendiri. Dia tak ada software. Okay, so you can use this calculation and then dapatlah weighted property index. Okay, rank nombor 1, 2, 3, whatever. Screening yang sekarang ni ada sikit problem. Okay, sebab softwarenya tak ada, it's not available freely. Okay, so I leave it to each group macam mana you nak buat the process of screening and be able to show the process clearly. Macam mana you nak tunjuk you buat screening macam mana. Okay, kita tak mahu jawapan mana you dapat candidate, oh daripada journal. Yang tu tak boleh. The journal tu, author tu, masa dia buat proses tu, dia buatlah screening proses tu. Tapi you ambil dari journal tu, you shortcut dah. Okay, any other question? Any other question? Everyone? Hello everyone. Hampa ada ke? Hampa sambil-sambil masak, sambil-sambil makan, sambil-sambil main game ni? Hello. What you don't have, Mas? Apa yang you tak ada? Oh, tak ada soalan? Is it? Don't have question, okay. Okay, anyone else? Tak ada? We have 53. Wah, semua orang datang hari ni. Although you guys are in and out, but it's fine. As long as you datang. Okay. Now, if you have any question, you can continue doing the discussion on your project. And as usual, for all group, I would advise, I've already asked my group to do. I would advise that for this week progress report, this week adalah week 5. Untuk progress report week 5, I would advise that you do a bit of writing dalam you punya progress report. Make a summary of what you already have. Apa information yang you dah ada. Okay, so stage 1 punya summary. Stage 2 punya summary, stage 3 punya summary, gitulah kalau dah stage 3 lah. I would advise you to do a summary. Give or take 1, 2, 3 pages, so should be okay lah summary. Sebab mudah untuk advisor tengok what are the information that you have now and see whether the information tu sufficient or not, or you slightly somehow salah, then you boleh baiki, patah balik dan sebagainya. Okay. Sebab kalau you tunggu sampai second presentation baru panel comment, nanti you dah rugi banyak minggu. So you might as well keep it, make sure advisor are aware of what are the information you have.
Advisor pun ada lecture lain. So kadang-kadang kita lupa group ni dah sampai mana, apa yang you ada, etc. etc. So I would advise for week 5 this week, progress update, you sertakan sekali dengan summary of information. So introduction, sikit summary, and then stage 1 summary, stage 2 summary. Itulah. Okay. Now, property value shall not be taken from journal or article. Boleh. You boleh guna property value daripada journal. Tetapi, journal tu dapat value dari mana? You faham tak? Katalah you dapat dalam journal tu kata okay, for material untuk heatsink group saya. Okay, for material untuk heatsink dia kata the value should be above thermal conductivity of 45. I'm just quoting numbers Saya tak hafal thermal conductivity values of material, so I don't know. Saya just letak 45. Tapi journal tu dapat value dari mana? Okay, faham tak? So there must be a reason why the value of 45 thermal conductivity is quoted by the journal. So nanti kita pun tanya you balik, journal tu dapat dari mana value 45? Faham tak? So you boleh ambil daripada journal value 45 tu. Tapi you kena tahu journal tu bagaimana dia select the value of 45 tu. Sebab apa dia dapat value 45? Faham tak? So dia ada sebab kenapa value-nya begitu. Okay. Oh, sebab previous material adalah stainless steel. So stainless steel value dia 45. So now we are looking for better material. So therefore the value, reference value become thermal conductivity of stainless steel, which is 45. Okay, contohlah. Tapi you kena ada reason lah. You tak boleh lah quote kata, oh sebab journal ni kata value 45. Bila kita tanya mana datang value 45? Oh sebab journal tu. Tak boleh, you kena tahu mana datang value tu. Okay. Now, Hazim. Doktor, kalau saya dekat USM boleh saya guna EduPack. For now, you tak boleh datang school. Kalau you ada di USM, you boleh guna. Tapi, you have to wait until students are allowed back into school. For now, USM decide kita tak open school. So, walaupun you ada di campus, you tak boleh datang school. So, lab komputer pun tutup. So, you kena tunggu sehingga buka balik pada awal Disember. Okay. But if you are present in USM, you boleh datang lab komputer bila dia dah buka untuk guna. Ataupun for those of you yang duduk di kawasan Parit Bunta, for those of you yang duduk close to our campus, you boleh request untuk masuk, request kepada dekan untuk masuk dan guna dalam lab komputer. Okay. Itu, tapi kena tunggu USM buka balik lah. Alright. Kat mana saya nak guna lab komputer? Okay, tak ada dah soalan. Okay. Any other question? If not, then we can stop here. Saya dah already upload the PDF of this slide. Tak banyak, ada 12 slide termasuk first page. So first page tak kira lah. Okay, so a brief on the 4 stages of material selection. So by now, reminder untuk semua group, this is week 5. By now, semua orang sepatutnya sudah siap stage 1. Okay, by now dan sepatutnya either the screening atau ranking. Okay, kita punya target by week 7. Midterm week 8 kan? By week 7, sekurang-kurangnya sudah ranking. Siap. Siap. Sebab lepas midterm, you nak kena concentrate on your environmental impact assessment, your costing, finalize on your design, and then you kena buat proses ataupun production.
Okay. So by week 7, ranking siap. Okay. And then hopefully for those yang dah mulakan design, good. For those yang belum, sila mula design. Okay. Ni dah already week 5 eh. So takut you lambat nanti, design you belum siap. Alright. So if there's nothing, there's no more question, I will stop sharing dan kita akan habis di sini. But if anything, you can either contact your advisor, you tanya soalan dekat advisor, ataupun you can email me or WhatsApp pun boleh. Okay. So with that, I thank you very much. Thank you for coming. Siapa yang datang kelas pagi ni, thank you. And I'll see you guys